more girl students than there are boys. So that itself is a celebration of the strength and courage of women. The theme today is Women in Heights, celebrating strength and courage. Friends, today we gather to celebrate the resilience of women, the strength to endure, the courage to lead, and the grace to lift others as we rise. May this day remind us that empowering women empowers us all. And this pre-celebration of this International Women's Day, we honor the unwavering courage, the steadfast resolve, and boundless potential of women everywhere in the world. Let's commit to creating a world where every woman can thrive and prosper. A very warm welcome to all of you to the celebration of women's strength. Today we recognize the brave journeys, the quiet daily battles, and the extraordinary impact of women who inspire change. And as we mark International Women's Day a few days from now on, we salute the power of women to challenge limits, redefine possibilities, and build communities with courage and compassion. Here's to the strength that compels progress and courage that fuels hope. May we glimpse the grace of women in grit, the fire of resolve, and the bright possibility of every woman's voice. May this day bless the fearless hearts, steadfast hands, and united spirits that carry us toward a freer, kinder tomorrow together. We celebrate not just today, but the enduring courage that lights the way for us all. Women rising together. We honor the courage in every woman, the quiet strength that shapes and reshapes our world, and the shared power to rise together. In particular, the grace to lead, the power to unite us all, especially in Indian societies, in Indian hearts, in India's shared story, the strength of the woman, the Matri Jati, shines most powerfully. When we worship Shakti, it is the woman. When we worship birth, it is the woman. So it is no wonder that the hand that rocks the cradle rules the earth, rules the world. And before we go into the speeches, let us remember what Swami Vivekananda had said, that our community, our society, our world is like a bird flying on two wings. One of that is a male wing, and the other is a woman's wing. So with these few words, I would request Shriya, young Shriya Chatterjee, young bright Shriya Chatterjee, to take over from me. I'll come a bit later on and take the evening, not evening, this is of course late morning and early afternoon, morning forward. I'm getting old. So you see, times, Rupali knows very well that I am getting old, but age is a number, as she and I have always said. Rupali is a very, very old friend. And I'm proud to have such a brilliant lady as a friend. Thank you so much, sir, for such a warm introduction. Good morning to all of you here and to all our esteemed guests. I would take this extreme honor to call upon stage Professor Dr. Shumoli Pine, Dean Student Affairs and Director Global Affairs, to grace the stage and deliver her welcome address to set the tone for today's occasion. Can we please have a round of applause for her?
Can it be a little louder, please? Thank you so much. Thank you, Sriya, and thank you, Biplabda, for your wonderful speeches over here. On behalf of Sister Nivedita University, I extend my gratitude, my welcome to all the guests, my fellow faculties, staff members, and dear students. Well, the university is named after someone who herself is an epitome of women. But as Biplabda said, that we all believe that women and men complement each other. And if they do not, then the world will not be a better place to live in. So all women, all men should work hand in hand. A special welcome and a special thank you to Dr. Rupali Basu. Without you, this cancer breast screening wouldn't have been possible, ma'am. Over here, we have 53% of women students, more than 70% of faculty members and staff are women. So this initiative, indeed, is a hand-holding for us to eradicate the deadly disease. Thank you so much once again to come, and thank you to HCG for taking part in such a noble initiative. Our warmest welcome to Ms. Piali Boshak. You have made us so proud. And India wants much more Piali Boshak. So all the best to you, and we are eagerly waiting to hear from you. Dr. Shanchan Mondal, we warmly welcome you and ask you to, the word cancer always gives us a fear factor. So please take the fear out of us. Ms. Shormishta Ghoshal, in a very short span of time, you said yes to the proposal. Thank you so much for being over here. The sponsors from the Global Reach, a friend who is always a friend in need is a friend indeed. Thank you so much to come up for this noble cause. Decathlon, you are a proud partner of this. We welcome all of you, and let's have a very good talk show, and let's see how dreams can come true. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was truly inspiring. I would now like to take this extreme honor to call upon stage our very own Professor Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, our Pro-Chancellor, SNU. Can we please have a round of applause? A very, very good day to all my dear students who are present in this hall today. All of us gathered for a very, very important program which has been organized by the Department of Student Affairs and supported by the Sister Nivedita University IQAC and National Social Service Scheme. As mentioned by the Dean Student Affairs, I really first want to mention that Sister Nivedita University is really honored to have with us the distinguished guests who are present here today, and also to the faculty members as well as the staff members who are with us today. As mentioned already, that Swami Vivekananda's philosophy, which has been also been supported by Sister Nivedita, which is the motto of this particular university. And one of this part
what we can do to look at the university as a ground where we are going to nurture the future citizens of the globe. We really want to have the best citizens of the world. We have to make our students to understand their responsibility, to understand why they have to do something for the society, because you are the privileged class and you are getting this opportunity to be in a university. With that background, if you look at today's program where it says Women in Heights, which has already been very nicely mentioned by Biplab, that this is a very important program. And we are going to have this almost today, we are starting this, and we're going to have this till the next week. Even till 13th, we are having number of different types of programs to have this Women's Day celebration. And we are starting with a very important program, which actually is related with the breast cancer screening camp. And all of you know that one of the highest number of cancer patients in the world is actually suffering from breast cancer, along with some certain other cancers. Now, this particular cancer, where it actually, number of work actually been done, and after this invention of the BRCA genes, this particular diagnostics for this is also started to come up in a very big way. And so, in that background, the screening camp is going to be very important actually. And we are really indebted to HCZ for helping us to be with us to arrange this particular program in our university. Now, as I'm mentioning over here, another aspect of this is that the National Social Service Scheme. And you know that the government of India, especially under the leadership of Prime Minister Modi right now, has given a huge importance to this National Social Service Scheme. And it has been said under this National Education Policy 2020 that how important is going to be this National Social Service Scheme as well as the NCC. And this particular National Social Service Scheme, which started, launched on 24th September 1969, in the birth centenary of Mahatma Gandhi. It is managed by Ministry of Youth Affairs and Sports. And this is aimed at developing the personality and the character of students through voluntary community service. And what is the motto? The motto is this famous saying of Swami Vivekananda, "Not me, but you," which reflects the need for selfless service and the belief that individual welfare depends on the welfare of the society as a whole. And the objective is to understand the community and their relation to it, identify the community needs and involve people in problem solving, and develop its sense of social and civic responsibility, and acquire the leadership qualities and a democratic attitude. The practice national integration and social harmony. And key focus areas identified as blood donation, the cancer awareness camp, the environmental conservation, the adult literacy, the disaster relief, as well as all the different types of disaster awareness program. And the government of India announced that the students who are going to participate in this NSS are going to get a special certificate from the Ministry of Students' Welfare, which often provides them weightage for admission to the higher educational institutions as well as for even the public service appointments.
the opportunities to participate in national integration camps, adventure programs, Republic Day parade in New Delhi. And so the students who are here with the NSS, they should actually understand the importance of this program. Just to give you some information regarding this year's our students' achievement in this NSS program, two of our students, Ovinab Guru and Srijata Baheli, they participated in the National Integration Camp, which has been held in Utkal in February 2026. A little bit more clapping for them. Yes. And two students have got selected for this National Integration Camp, West Bengal, which will take place in March 10 to 18th, Tithi Dash and Gaurav Dash. Let's give a big hand for them. And this year, the Ministry of Youth Affairs organized a Budget Quest 2026 all over the India, and 8th place in this particular Budget Quest been actually received by our students from West Bengal. So let's give a big hand for them also. So under that particular, I don't want to waste any more time today, because I just wanted to share with you the importance of the NSS, as well as that how our students are doing good for this NSS units. And thanks for the faculty members and the students. And I hope that students are going to motivate other students also to participate into this and really be, again, go forward with our philosophy of the university. Be a good human being. Thank you. Namaskar. Thank you so much, sir. As sir has already mentioned about NSS, we have a short AV on the NSS that we have been doing all these years. Requesting the media team to please play the AV. Thank you so much. Now we would move forward to the felicitation. We now move to a moment of gratitude and recognition. I would like to call upon stage our university esteemed members to please come up and facilitate the felicitation. I would like to request Dr. Professor Shumoli Pine to please come up on stage. Our Pro Vice Chancellor Sir to please come up on stage. Our Registrar Sir to please come. Our Pro Chancellor Sir to come up on stage. Niyoti ma'am, if you are here, please accompany us on stage. And Madhavi ma'am. Inviting our Registrar Sir to please join us for the felicitation. And our OSD Sir, Mr. Pradut Bishwas, to please come and join us. Requesting Dr. Rupali Basu to please come up on stage.
Can we please have a round of applause for ma'am? Can we please have a round of applause? Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It is a great honor to have you with us today. Next online, we have Ms. Piali Boshak. I'm requesting you to please come up on stage for the felicitation. That's an AV on her as well, which mentions all the achievements that she has made. Can we please clap louder for her? We have a lot of women here. The next we have online is Miss Shormishtha. Miss Shormishtha Ghoshal. She is a deputy editor of Indulge, the New Indian Express. Thank you for coming here, ma'am. Could we all stand for a group photo, please? Viplab, sir. Please. For a group photo. Friends, we will hear our friend, the physician, a bit later. But since our guest, Dr. Rupali Basu, is very, very hard pressed for time, she needs to travel somewhere. So we will have the conversation between Dr. Basu and Shormishtha right away. Please welcome Dr. Rupali Basu,
a leading force in medical service and healthcare administration, whose visionary leadership has shaped compassionate care, advanced patient safety, and equitable access. Today, she guides us to celebrate the strength and courage of women who heal, lead, and inspire. It's my honor to introduce Dr. Basu, a distinguished leader at the intersection of clinical excellence and administrative insight. Her work, driven by empathy, rigor, and fearless advocacy, embodies the resilience and courage we celebrate today in women across medicine and beyond. She is Senior Vice President and Regional Business Head, East and AP, Healthcare Global Enterprises Limited. She's a renowned healthcare turnaround leader with more than 3 decades of experience, is a very distinguished alumna of the RG Kar Medical College. She's completed her advanced programs in health and hospital management from places as diverse and distinguished as Harvard, Delhi, and Kolkata universities. She is widely recognized for driving quality, accreditation, and financial excellence. She also serves on several prestigious boards and is a strong advocate of women's empowerment. We are looking forward to have Dr. Basu here in conversation with a distinguished journalist, Sharmishta Ghoshal, Deputy Editor, Indulge, the New Indian Express. Sharmishta, would you please take over, please? Okay. We need microphones. Hello, hello. 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 Hello, and a warm welcome to everyone in the audience. Hi, Rupali. Hello. How have you been Hi, doing? Sharmishta. I'm sure you're in a, very, very urgent Yes, I have situation to. as you Already have to announced you have leave to go somewhere. Yeah. a little fast. So, without much ado, I think we should get into the conversation. And what mostly, makes me wonder about you when I see a superwoman like you on stage, and I've been knowing you for more than a decade now, and have been following you closely as a friend, as a compatriot, and as a fellow woman, human being. So watching you so closely, watching your achievements, what makes me wonder at times is that in a world mostly dominated in the medical world, mostly dominated by the male doctors, your switch over from being a medical professional to the management side, which is represented by less than 4% of women. So, moving on that other side of the administration in the medical professional world, how had the journey been for you? This transition, the struggles, the impediments, the obstacles, and the general, reaching the peak, as they call it, the women in heights. How was the journey? Oh, that's a very big, long question. Before answering to that long question, a very, very good morning to each one of you. Thank you for having me here. Can we have a round of applause for all of you? Yeah. It's so very nice to see so many young men and women here, students, and also your professors. It feels good, and it feels very energized. I feel energized to be amongst young people, and our country is actually young in comparison to the world. Less said better about the world at this moment, right? What things going on all around us. I think if she's asking about my journey, so you'll all have to give me this disclaimer. I'm going to talk a lot about me, normally, which is what we won't do. But today, sitting here, questions asked by Sharmishta, I'll have to talk a little bit about me. I have your permission to talk? Okay. So I hail from a smaller township, not from, I don't belong to Kolkata. I was born and brought up in Durgapur, which is, to my mind, when I was small, I remember
somewhere around 2.5, 3 years old Rupali. And I remember it's a beautiful, very, very classy, very neat township with tree-lined roads, schools, very organized township where you had sectors, zonal markets. Uh, we didn't have much of movie hall or things like that, but we had entertainment, cultural clubs where we used to go in the evening, do our fetes, do cultural programs. Every household would be, somebody will be learning either a tabla or Eastern classical or Rabindra Sangeet. I learned Kathak for years. And you go to schools where school takes a lot of your work. I was the school captain, later on prefect, looked after school like everything. And it was a huge school with 9 sections. Each sections had 40 plus students, 2 English, 2 Hindi, and 5 Bengali sections. Very large school, and learned so much about school. Durgapur has been like my cornerstone, that neat, artistic, small background. But that didn't mean that I had small thoughts. I had real high ambition, real large thought process. In those days, when I was born in 63, so I'm 62, and those days when we were growing up, there were no computer, no cell phone, those were not there. So you can't even imagine that world where we grew. I had big thoughts because I knew that there is cities like Kolkata. And to my mind, I had to go to Kolkata for my college studies. We all studied to become either doctor or engineer. There were the 2 professions in those days. Either you become an engineer or become a doctor. Whatever the subjects that you are good at, there was no other profession actually for us. Although there were lawyers and chartered accountants, but my home, it was a family of engineers. I was also told to become an engineer, which I think I became a doctor because I wanted to. I was very good at studies, academically, always used to come first. I had to be first in everything. I don't know if that is a bottom line. I was always very academic, yet at the same time, got the all-rounder school shield in class 9. I can do rifle shooting, I can do horse riding, I can do swimming. I studied, I used to do good alponas in Saraswati Pujo. The big alpona in the front of the school used to be mine. I used to do till late night, akla, but kurtam. I used to be also doing the, Madhavi kata, Fulkopi kata in Pujo Ranna. So everywhere. Sports, I was never good at sports. So I used to the role was to give the commentary. Because I was so tall and thin, and I used to be always going into I couldn't do much of running, etc. Athletics was not good, but I was the district champion in badminton. So in every way, I kind of did a lot of work along with studies, but never left studies. Never left my ambition that I have to be a doctor and be a study in Kolkata. Of course, Durgapur never had any medical college in those days. Today, there are so many. But I came, studied. When you are in a medical college, we had 150 doctors in a class, and like the big classes that we have. And all the first boys and first girls of everywhere came there. So whatever that ego of that you are the confidence, I won't say ego, but confidence of that you are the first girl of your school, there you are amongst everybody is the first boys and the first girls. So it was a shock, and it was such a shock to see the huge city of Kolkata from that quaint Durgapur Steel Township. But I studied, I did my work. At the end of the career, I think that question is very important, that how did I choose management, being a doctor? I did my house job in gynae. But then later on, somewhere the engineering background and that interest to see that something pioneering, something new
was actually pushing me to take this new subject of running the hospitals. I understood that the hospitals are complex subjects. There are patients, there are doctors, there are, patient families, staff, very complex organizations. We have huge number of diseases, number of procedures, processes. And I understood that this complex object needs to be run well. And actually, there was no hospital management in those days when I chose. So I had to study outside. But later on, of course, Kolkata has now to everywhere we have hospital management. Everybody knows about hospital management as a course. In those days when I did, nothing was there. So in a way, I kind of thought that this is a area which is important, which is needed and need to be, I am good at it. So that combination of what is needed by the community, by people who are the most important part of our lives, people, and at the same time, what you are good at. I think if you combine the two, the resultant will always be very good with standards, ambition, and probably very, very strict, tough discipline. All these combinations is what I have done, and it is doable. In spite of all that, I also have, I kind of do have my fun time, have very close friends, I've got very large societal activities, because I think that those are the needs of the community, that needs of the community, large vision, you are looking at the community as a whole. You think for the world, the people of the world. That's important for me. And then your capabilities, what you are good at. The combination with the few things that is kind of given, then your result happens. I think that's what I have reached to that, management as a doctor, hospital management, you have to reach to the boardrooms. That's what you have to do. You all know about the companies, all the company boardrooms. Have you heard of the boardrooms? I'm sure that you have. The company boards actually runs the companies. They take the decisions from the organization structure. So you have key managerial positions like an MD, all that. Then you have staff, all levels. And the board of directors at the top actually takes the very strategic, important decisions. Primarily financial, because you are the one who's leading the company ahead. And I've been an independent director for since last 20 years now. So doctors sitting on the board of directors, I don't think there are too many in the country. At some point, I was so ambitious that I don't know whether I should say this all here. Huh? We are not talking about this outside. I wanted to be the highest paid executive in the country. And I became one for some years in my sector. So the ambition remained. The ambition was with me, not with, never competitive, never with others, never. I love, today's day, people have become to the corner of being, how do I say, very digital world is making us also think very small, think about ourselves more than others. That I think is, for me, it didn't work. So I will still today, if you do better than me, if you earn better, you do better, you look better, I'll be happy. And happy from within. So I don't have that competitive edge and jealousy or, whatever those very common aspects of human beings today. So my suggestions to all of you is that you need to be focusing on yourself more, understand the others. The other part is the other people of the world is very important, because that is what the civilians do. That is what the civic people do. And when we don't talk about others, don't we forget about others, then we are actually not doing the right things. You all know that there are right and wrong, right? There are good and bad. And we all tend to do the rights, the goods. So the differentiating between the two is also important. Steering yourself in this mad world or good world is important. So I've been always very, I was just telling Sharmishta the other day that, today morning, that I coined a word called uninfluenceable.
It's not there in dictionary. In certain aspects in my life, I'm uninfluenceable. You can't influence me on values, on ethics, on certain things. You can't influence me. In the era of influencers, there are influencers all around us, but you can't influence me because I know what is right, I know what is good, and I will keep doing that to the last day of my life. And I think those convictions actually make me strong and make me confident to face any challenges in the world. You will face a lot of challenges, a lot. People will pull you down. People will throw you off the cuff. But at the same, you will fall. But at the same time, coming back from that fall, pulling yourself together and move ahead is extremely vital. I've done that many times. It will happen to all of you. It has happened to me too. So I'm crossing from your questions. I'm just keeping on talking. Is that okay? That's wonderful because the things that you've said that, not being influenced by influencers or, keeping your values intact is of utmost importance in this ever changing world, because I feel by the time this bunch of or the motley crowd of students here sitting would turn graduates or finish their post graduation or whatever they are pursuing here, by the time they come out fresh with their certificates in their hands, they would be facing a completely changed world, and which they are not very much geared to face, because in the age of AI, it's it is becoming irrelevant every moment. Whatever we are learning today is becoming obsolete the next day. So for students or for future job seeking population of our country, what is of utmost importance is that to retain values and to develop continuous skills to compete with yourself. That Rupali says this is timeless, whether you're living in the 60s or you're living in the 70s like me, or in the post millennial era that they are living in. What is of most importance is that people don't forget their values, and people don't lose the confidence they have in themselves. And the only way to be confident is to keep on learning the new skills, upgrading yourself. Whichever profession you're choosing will be beset with troubles from AI. AI is your biggest enemy, not the classmate sitting beside you, because whichever field you choose, you will be, of course, facing some problems, some crisis, which you may not have been taught in classroom, because the world of job or the world of corporate runs very differently, very differently than the sequestered world of education. So keeping your values intact, as Rupali said, and moving ahead with yourself in mind, yet taking into consideration other people, taking people along with you. That's the mark of a future leader, I guess. So Rupali, to enhance on that matter and throw some light on that matter more, I would like to ask you, what would be your advice to the future generation of leaders in all fields, not only in medical, and what inspires you? I think as an individual, everyday life, people inspires me. The people around me inspires. I get inspired by the needs of people. As a doctor, we are trained to look after sickness, to look after the wellness, that people remain well and don't fall sick. Preventive care, rehabilitative care when you have some sickness, when you are actually sick, acute care, when you don't become sick. So all that uh, whole 360-degree of healthcare is where I work. And I get inspired by our patients, our doctors, our staff, and the people around us, the families who seek help. And I'm here to actually, understand, empathy, show that empathy, understand the need and deliver. I think people inspire me all the time, and that will continue. 2 months back, actually,
I thought that, enough is done. I have done my, I retired actually at 60. Then I did an 1 year of extension and thought that I'll hang up my boots. It's enough is done. I just counted the money that I've saved in the banks and thought that next 20 years I'm going to live till 80 plus, I'm sure. All of us are living these days. The life expectancy has gone up. And then I thought that অনেক হয়েছে, but a retirement, let's start for retirement. And then this offer comes in to join HCG. It came in, from the search agents, executive search agents. It told me that, ma'am, these days actually post 60 CVs don't work so well. But for you, we just took a bait and we thought that, and they select. The HCG is a listed company. It's a 35-year-old company based out of Bangalore. And I've just joined. It's a month-old, company. But I knew about HCG's good work in cancer. And I just told myself, oh, this is an opportunity where I'm going to work with doctors who are serving cancer patients so that they don't fall. Today's cancers, as you all know, I don't know whether you all know or not, many cancers are preventable, the cancers are curable, and cancer is to be treated like a chronic disease, like any other hypertension or diabetes. We have to live with cancer, live quality life with cancer. So that, and it's treatable, curable, 40% of them. We just need to identify them early and understand the symptoms early and have to treat. So I thought that to myself that this is an opportunity I should not let go. Did I take a right decision at 62 to join in HCG? All of you are okay with me that I continue? And I thought that this is an opportunity where I should not let go. I have done multi-specialty hospitals. I've done, so many work. The firsts in my list of important milestones that I have started new in Calcutta for last 3 decades is endless, actually. The first Green Corridor, first Comprehensive Cancer Hospital, first Respiratory Intensive Therapeutic Unit. I can go on and on and on. But I thought that deeper work in cancer, where it is growing by more than 30% in the population, and there are so many ways we are treating cancer, so many new ways of treating cancer. Today's cancer, we treat organ-wise. We go to the cell level, and we do, very simplistically speaking, we use technology to treat cancers. And I thought that opportunity is good, and I'm here to work with, your university, and our hospital is just next door. So we are going to will shorten our discussion today because I have to go somewhere else to talk on sustainability in the other part of the city. There is a timeline, so I will shorten our talk today, but I'll surely come again another day and more days to keep talking and keep working for cancer and keep working with all of you to talk about health. Keep good health. Everyone needs to, I don't want to sound like your mom and dad, but I think I would like to say that all of you need to know what your, your body is. You should understand your body because your body talks to you. So you need to understand that language, that what my body is telling me, and work accordingly. The world is in front of you. There's so much to do. And you all, I'm quite sure that you all, with your teachers, with your professors, with your guidances that you're getting every day, you'll be important citizens to bring in new things for the world. With all my best wishes, I think we will close Yes, today. I think we Thank you would so much. not take much time of yours now because she's already in a hurry. But I would like to conclude saying that to all the women present here, that whichever field you choose, you need to be aware that as a woman, you have more responsibilities on your shoulders. You have to prove yourself even more than your male classmates, and your stress levels would be tested more than your male compatriots because the balancing factor is always juggled by the females, by the women in the society. So forge ahead, fortify yourself, learn how to manage your stress and live with it very fruitfully, channelizing your stress in a fruitful manner rather than
triggering the stress hormones and leading to cancer, you should know how to manage your stress. That is the most important part in a woman's life. So once you know how to manage your stress levels, you would be able to grasp with whatever crisis or challenges come in your way. And I think that is the only way forward in this very jet set world, which is so full of challenges, so full of new things, so many hurdles to cross. And I wish you all the very best in all your careers. And may you shine bright in your respective fields. And we would like to conclude here by giving a heartfelt thanks to Rupali for, giving your time here to all of us. Thank you, all of you. Thank you so much, Rupali ma'am and Shormishta ma'am, for such an enriching, inspiring, and heartwarming session, which gave all of us a very different perspective to life and redefined boundaries for all women, rather every one of us who dares to dream. Thank you so much, ma'am. Now I would like to take this extreme privilege of calling upon stage Dr. Sanchayan Mandal, consultant and medical oncologist, to come and share a few words with us. So, good morning. So, I am Dr. Sanchan Mandal. I am senior consultant medical oncologist. So, I am attached to HCG Hospital. So, today, on this special occasion of International Women's Day, we are actually previously with ma'am, we have already planned that screening program. Because why it is so important? Because you know that cancer is now known to everybody. And we in our clinical practice see the patients on and off. So as sir already told in the morning, that breast cancer, if we consider the statistics of India, where the breast cancer leads the top, number one, be it incidence wise or mortality wise, and next comes the cervical cancer. So when we first met ma'am, so we have planned to do a screening program here, and also we have launched the screening program for the cervical cancer also. So today I just want to hammer some few points that are very vital. That see, when cancer is diagnosed, then we are here, we see the patients, we tell them and guide them. But our cancer awareness program are why important to prevent the normal person to develop the cancer. Because as you know, as already our previous speaker told, that hypertension, diabetes, kidney disease, that are actually already increased. Now, cancer is increasing day by day. Epidemiology is increasing. It is just in become epidemic in current 10 years of time. So, as a clinician, not only our duty only to treat the patient, our duty to aware all of you, all the common people in our society, how to develop a screening program and prevent development of the cancer. So that's why we have launched this breast cancer screening program. This will be the 3-year program. Those who are interested, all the female populations, and those who have the strong family history, multiple person in the family are affected with cancer, they must do the screening program. Now we have seen some patients at 25-year, 28-year, young age, metastatic breast cancer. So that's why this screening program is very important to catch hold the disease at very early stage. And that is the beauty and that is the trick, that we can actually cure the patient at very early stage. And if we catch hold the cancer at very early stage, cancer is curable just like a normal person. We can make a good quality of life. And apart from this breast cancer, another very important part is the cervical cancer, because cervical cancer is the second after the breast cancer in India. And what is the importance of cervical cancer? Because we have already launched previous month
the cervical cancer vaccination program. Because why it is so important? Because previously the virus causing the cervical cancer is human papillomavirus, HPV virus, and this is the causative agent in 95% of cases. And this virus that is causing the most of the patients cervical cancer and being in the number 2 position, it can be just abolished by 3 doses of vaccine. Just you have taken many vaccine in your school days. So just like that, 3 doses of vaccines, that is newly launched vaccine is Gardasil 9 vaccine that has been launched in 2022. And what is the importance of this vaccine? This vaccine can be taken from age 9 to 45. Both male and female population can get this vaccine and get benefited and abolish this virus, human papillomavirus. So that's why you are actually strengthening on this vaccination program of cervical cancer also, that is running in our hospital just opposite to your college or university, so that everybody, both male and female populations, 9 to 45 years old age, I think apart from the students, the faculty also fall in this age group, they must take the vaccine to prevent them from getting this HPV virus infected, because HPV virus is the most common cause of cervical cancer. Now, this is the prevention, this screening and this genetic screening, because those who are the high number of the families runs with a history of cancer, there are some genetic problems is there, genetic defect is there. The most common genetic defect is BRCA1 mutation or BRCA2 mutation. As you all know that Angelina Jolie, being a US famous actress, she has actually the BRCA1, BRCA2 positivity. For that reason, she underwent risk reduction surgery, bilateral removal of the breast. That is called in medical term bilateral mastectomy, to prevent development of the cancer. So that's the awareness implies. That is the importance of this awareness. Now coming to the treatment part, as a medical oncologist, we have revolutionized the treatment in the short follow-up around 10 years. Because if we compare the treatment in the oncology in a stage 4 cancer, last stage cancer, 10 years ago and 10 years after, there is a hell and heaven difference of the treatment. As you know that when right now the war strategy has been changed. Now, suppose the terrorists like Operation Sindoor or surgical strike, now the war strategy, the military action has been changed, and they actually target only specific population or specific houses or specific terrorist group that to be eliminated. Just like that, our medicine has also been revolutionized. Now we are targeting only the target cancer cells, not to harm the other normal cells. That is called precision medicine. That is called the targeted therapy, immunotherapy. You have already heard the name of the traditional chemotherapy. So this is the newer addition in this cancer era treatment. Immunotherapy, targeted therapy, that actually goes inside your body and specifically kill this the tumor grows that inside in your body. So with this application of the newer method, newer molecule, we have seen that changed person even in the diagnosed in the stage 4, be a quality of life, being a weight gain, maintaining good food, normal healthy lifestyle, and with controlling of the disease. So that is the treatment part that I have told, and screening is utmost important. That is why we are actually strengthening on the cancer awareness program to have all the common people to undergo the screening, both the breast cancer and the cervical cancer. And as we already have the cervical cancer vaccination, Gardasil 9 vaccine, you should all get it and prevent to development of the cancer. That's all. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to request you to please come up once more. Sir, sir, please requesting you to come here once more.
and requesting our very own Pro-Chancellor, sir, to please come up and felicitate Dr. Sanchayan Mandal. Can we please have a round of applause? There are a lot of people I can see. Thank you. Dr. Mandal, thanks very much for such an illuminating address. We will now hear from one of the most accomplished women, one of the most courageous women that most of us have ever met. I have not met too many people as courageous and as accomplished as Piali Baushak. Trailblazing mountaineer who has conquered the world's highest peaks, and in doing so, she has embodied fearlessness, resolve, disciplined preparation, and the enduring courage of women everywhere. Her ascent is a testament to possibility, a call to dream bigger and climb higher. In 2022, she successfully summited Mount Everest, marking a significant milestone in her mountaineering journey. Continuing her ascent, in 2023, she conquered Makalu and Annapurna One, two of the most formidable mountains in the Himalayas. Her achievements also include scaling Mount Lhotse after summiting Manaslu, further establishing her place amongst elite high-altitude climbers. Demonstrating exceptional courage and endurance, she climbed Dholagiri without supplemental oxygen, a feat reserved for only the most skilled and determined mountaineers. One of our very own, one of our daughters. So, Piali Baushak, apni ekhane ashun. Acha. So, we'll now watch an audiovisual on Piali, and she will be in conversation with Professor Shoikat Majumdar, Assistant Professor and Head of the Department, Mass Communication and Journalism, Sister Nivedita University. This is for the console. Please stop this. Go back to the start. This will only be shown when Piali asks for this. This is part of the conversation. Honorable Pro-Chancellor, sir, my senior colleagues, my dear colleagues, and my dear students. আজকের এই অনুষ্ঠানটা যেটা আগেই বিপ্লবদা বলেছেন সঞ্চালনার সময় যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস 8ই মার্চ, কিন্তু আমরা আজকে অনুষ্ঠান আমরা পালন করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে একটা দিন বছরের নির্দিষ্ট থাকে কোনো একটা
দিনকে পালন করার জন্য, কিন্তু নারী দিবস বলে আলাদা করে কিছু হয় না, কারণ বছরের প্রত্যেকটি দিনই নারী দিবস। আর সেই জন্যই আমরা অনুষ্ঠানটা আজ করলাম না 8ই মার্চ করছি, তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা একটা দিনকে উদযাপন করছি, নারী শক্তিকে উদযাপন করছি। এবং সেই মানুষটি যদি আমার সামনে যিনি বসে আছেন সেই পিয়ালি বসাক হন, তাহলে আমার মনে হয় যারা এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা যারা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছে যদি আইডল বলে কিছু হয়, প্রত্যেকের সামনে যদি একজন আদর্শ মানার মতন একজন মানুষ হয়, একজন সাহসিকতার প্রতীক হন, তবে তিনি এই মানুষটি পিয়ালি বসাক। একবার হাততালি হোক ওনার জন্য। যদিও এই পরিসংখ্যান বা মাইলস্টোনগুলো আগেই বিপ্লবদা উল্লেখ করেছেন, তবু একবার আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে, কথাবার্তা আলাপ আলোচনা শুরু করার আগে আমার মনে হয় আরেকবার মাইলস্টোনগুলো একটু বিশেষ করে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলেই বোঝা যাবে যে কী পরিমাণ দৃঢ়চেতা হলে, কী পরিমাণ দৃঢ় মানসিকতা হলে এবং মানসিক জোর থাকলে তাহলেই এই উচ্চতায় পৌঁছানো সম্ভব। এবং আক্ষরিক অর্থে শুধু কথার কথা নয়, আক্ষরিক অর্থে উচ্চতায় পৌঁছেছেন। পৃথিবীর 6টি উচ্চতম শৃঙ্গ আরোহণ করেছেন পিয়ালি বসাক। 2018-এ মাউন্ট নাসলু, যেটা 8th হাইয়েস্ট পিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। 2021-এ মাউন্ট ধওলাগিরি উইদাউট অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া। 2022-এ মাউন্ট এভারেস্ট, এবং তার দুদিনের মধ্যে মাউন্ট লটসে, যেটা 4th হাইয়েস্ট পিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। 2023 মাউন্ট মাকালু ওয়ান্স এগেইন উইদাউট অক্সিজেন, যেটা 5th হাইয়েস্ট পিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং 2023-এ মাউন্ট অন্নপূর্ণা। আরেকবার হাততালি হোক। এই শুষ্ক পরিসংখ্যান শুধু নয়, আমি একটু আজকে যেটা ভেবেছি যে পিয়ালির সঙ্গে কথা বলবো, যখন একটু জানবো, আগে প্রথম যেটা জিজ্ঞাসা করার, আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় আমার স্টুডেন্টদেরও মনে এই প্রশ্নটা থাকার কথা। যেটুকু জেনেছি যে পিয়ালি ছোটবেলা থেকেই এই পর্বত সম্পর্কে একটা আকর্ষণ আপনার ছিল, এবং খুব ছোট থেকেই পর্বতের কাছে যেতে শুরু করেছেন। আমরা একটু ভিজুয়ালসটাও পেছনে দেখবো ব্যাকগ্রাউন্ডে। এই আকর্ষণটা কিভাবে তৈরি হলো? আমার যখন 5 বছর বয়স, মানে আমরাও খুবই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার এরম থেকেই এসছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মা বাবার খুব মানে পড়াশোনাটার প্রতি খুব মানে ধ্যান ছিল। তো যত ইয়ে হোক, ছোট থেকে পড়াশোনা এবং পাড়া প্রতিবেশীর থেকে পুরনো বই এনে পড়াতো। তো তখনই এই 5 বছর যখন বয়স, কিশলয় বইতে যে তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারির এভারেস্ট বিজয় গল্পটা আছে, ওইটা পড়িয়েছিলেন। সেইটা থেকেই আমার বায়না, মানে ওটা আমার মনে এত দাগ কেটেছিল যেন মনে হচ্ছে এই পাহাড় ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না। তো সেই থেকে ওই 5-6 বছর বয়স থেকে ট্রেকিং, তারপরে এই ট্রেনিংগুলো নেওয়া শুরু, আইস ক্লাইম্বিংয়ের ট্রেনিং। তো এইগুলোতে তো অনেক কঠিন ট্রেনিংয়ের, লাইভ রিস্কের যেহেতু ব্যাপার আছে, ট্রেনিংয়ের দরকার পড়ে। হ্যাঁ, তো তখন থেকে ওই কেদার, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, কাশ্মীরে অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী, এগুলো সব ওই 5-6 বছর বয়সে ট্রেকিং করে গেছি। আর ছোটো থেকে মার্শাল আর্টও শিখতাম, তাইকন্ডু, যোগাসন, এগুলো খুব হেল্প করেছে দমের ক্ষেত্রে এবং ফ্লেক্সিবিলিটির ক্ষেত্রে। আর এইখানে এই যে দেখা যাচ্ছে আইস এক্স মেরে মেরে উঠছি, আর জুতোর তলায় কাঁটা লাগানো আছে। এইভাবে এটা ফ্রোজেন ওয়াটারফল আইস ক্লাইম্বিং প্র্যাকটিস, এবং এই আইস কিন্তু প্রচণ্ড হার্ড হয়। হ্যাঁ, দেখে বোঝা যাচ্ছে না। এবং আমরা যে এভারেস্টের উচ্চতা তো 29,000 ফুটের ওপরে, তো সেইখানে তো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আইস জমে আছে, ক্রিস্টাল হয়ে গেছে। তো সেইগুলো প্রচণ্ড হার্ড হয়। তো সেই ছোটো থেকে স্টেপ বাই স্টেপ ট্রেনিং নিতে হয়। স্কুল কলেজে যেমন পড়াশোনা একটা স্টেপ বাই স্টেপ হয়, এইটার ক্ষেত্রেও সেরকম হয়। এবং যেটা আপনি বললেন যে শুধু হ্যাঁ। মাউন্টেনিয়ারিং নয়, তার সঙ্গে মার্শাল আর্টস, যোগাসন সবকিছুতেই একটা উৎসাহ ছিল, মানে হ্যাঁ, একটা স্পোর্টসের প্রতি ভালোবাসা এবং এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি ভালোবাসা। হ্যাঁ। এবং এক্ষেত্রে আমরা যেটা অনেক সময় দেখে থাকি যে বাড়ির দিক থেকে একটা আপনি প্রথমেই বলেছেন যে পড়াশোনার হ্যাঁ। প্রতি, যেমন প্রত্যেক বাবা মারা, আমরা হ্যাঁ। যখন বাবা মা হয়েছে, আমাদের সামনে স্টুডেন্টরা রয়েছে, প্রত্যেকের বাবা মায়েরা চান হ্যাঁ। যে পড়াশোনাটা ছেলে মেয়ে ভালো করে করুক। তার হ্যাঁ। সঙ্গে এই
স্পোর্টসগুলোই উৎসাহ, এটা কতটা বাড়ির দিক থেকে আপনি সাহায্য পেয়েছেন যেটা আপনাকে এগোতে সাহায্য করেছে? এইটা কিন্তু বলবো আমার মা বাবার মানসিকতাটা, হ্যাঁ, এরকম সবার বাবা মা হয়তো হয় না। ওনাদের প্রথম থেকেই ছিল যে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, আঁকা, এমনকি আমি ছোটবেলা থেকে আঁকাও করতাম। এই যে পাহাড়ে যেতাম ছোট থেকে, আঁকার খাতা নিয়ে যেতাম, ওই পাহাড়ের সামনেই বসে বসে লেক হোক বা পাহাড়, বরফের পাহাড়, বসে বসে আঁকতাম। তো সেইগুলো আমি ছোট থেকেই একসাথে চালিয়ে গেছি, এবং আমি তো ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়েছি, ম্যাথামেটিক্সে আমার গ্র্যাজুয়েশন। আর পড়াশোনাতেও আমিও ছোটবেলা থেকেই ভালো ছিলাম, র্যাঙ্কেও আসতাম, কিন্তু আবার একটু আমি বদমাইশ টাইপের ছিলাম ছোটবেলায়, একটু অবাধ্যই ছিলাম। এই ম্যাডাম যেমন বললেন একাডেমিকে খুব মনোযোগ দিয়ে, এবং একটা কম্পিটিটিভ ইয়ে ছিল যে না আমাকে ফার্স্ট হতে হবে, সেই জিনিসটা ছিল না। এমনি আমার ন্যাচারালি একটু ভালো ছিলাম, যে কারণে ম্যাথামেটিক্সটা ভালো পারতাম বা সায়েন্স গ্রুপটা ভালো পারতাম। তো সেইখানে আমি যে ট্রেকিংয়ে যেতাম যখন ছোটোবেলায় বা এই ট্রেনিং নিতে, সাথে কিন্তু পড়াশোনার বইটাও নিয়ে যেতাম। এখন যেমন সবাই এই মোবাইল ঘেঁটে ঘেঁটে এতটা টাইম নষ্ট করে দেয় রিল দেখে, আমি কিন্তু একদমই নয়। এই পাহাড়ে ওঠার ট্রেনিং, হ্যাঁ, আঁকা, খেলাধুলা, একদম রুটিন মেনে টাইম টু টাইম, মানে ওটাই কিন্তু মানে কি মানে রিক্রিয়েশন ছিল। মানে ইয়ে টাইমটা যখন পড়াশোনা করছি না, খালি টাইমটা আঁকা, খেলাধুলা এগুলো দিয়েই করতাম। এটাও তো কিন্তু একটা শিক্ষা। অনেকে বলে না মানে পড়াশোনায় ভালো রেজাল্ট হওয়া মানেই শুধু বড় হতে পারে, সেটা কিন্তু নয়। আঁকার দিক থেকে বড় হতে পারে বা খেলাধুলার দিক থেকেও বড় হতে পারে, এটাও কিন্তু একটা জীবনে অনেক বড় শিক্ষা, অনেক একটা বড় দুনিয়া খুলে দেয়। এটার মাধ্যমে অনেক কিছু জীবনের লড়াইটা শেখা যায়। তো এই এখানে যে দেখাচ্ছে যে ফাটল এগুলো থাকে, ক্রিভার্স বা আইসওয়াল ক্লাইম্বিং করছি, তো এইগুলো কত মনোযোগ দিয়ে আমাদের করতে হয়, কারণ একটা ভুল হলে তো প্রাণ চলে যাবে। হ্যাঁ, তো ছোটবেলা থেকে কিন্তু ওই যে আমি ছোটবেলা থেকে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া, ঘুরে বেড়ানো বা রেস্টুরেন্টে খেতে যাবে, এইসব করে যে সময় কাটাইনি, হ্যাঁ, কিন্তু এইগুলোতে মনোযোগ দিয়েছি, এগুলো আমার ভালো লাগতো, সেটাই আজকে আমার জীবনে কাজে লাগছে। আজকে এত বড় জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি, এত মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি, এটাই তো। আর আমার মা বাবা কত সম্মান পাচ্ছে সেটার জন্য। এগুলো স্টুডেন্ট যদি এগুলো বুঝতে পারে তাহলে এগোতে পারবে, এবং আমি চাই এগুলো থেকে যদি স্টুডেন্টরা মানে ইন্সপায়ার হয়ে তারাও যাতে অনেক বড় জায়গায় পৌঁছয়, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে। বাই প্রফেশন আপনি একজন শিক্ষক, হ্যাঁ। স্কুলে বাচ্চাদের পড়ান। তো বাচ্চাদের যখন পড়ান তখন এই জীবনের শিক্ষাটা কি এইভাবেই দেন? হ্যাঁ, সবসময়, এবং তারা তো মানে খুবই খুশি হয়। মানে আমাকে দেখতে পেলেই বলবে মিস তোমাকে টিভিতে দেখলাম, খবরের কাগজে দেখলাম। হ্যাঁ, সেইটা দিয়ে এবার বাচ্চারা তো যেমন হয়, আমি এবার যে স্কুলে আছি স্কুলটা যেমন ভালো, মানে র্যাঙ্কিংয়ে বহু বছর ধরেই আসছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে, কিন্তু তার সাথে এবার সেই রকম পুরোটা মানে বয়েজ স্কুল, ছেলেদের স্কুল, কিন্তু বদমাইশের দিক থেকেও সেই রকম। এবার সেই দিক থেকে ওদের বোঝানো যে তোরাও কিন্তু ভালো করে পড়াশোনা করলে আমার মতো এরম বড় জায়গায় পৌঁছতে পারবি, খবরের কাগজে টিভিতে তোদেরও নাম উঠবে, এইভাবে তখন আবার ওরা খুব সেই কথাটা শোনে, ইয়ে করে, এটা একটা করা যায়। আর ইচ্ছাও আছে যে ওদেরও যাতে এই ক্লাইম্বিংয়ের, কারণ প্রচুর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তো আমার ইনভাইটেশন থাকে, সব জায়গাতেই আমি দেখতে পাই সেটা, যে সবাই খুব ইন্টারেস্টেড এই মাউন্টেনিয়ারিং বা এই মাউন্টেনিংটা না করতে পারলেও এখন যেটা হয়েছে স্পোর্টস ক্লাইম্বিং, হ্যাঁ, যেটা সমতলেও আর্টিফিশিয়াল ক্লাইম্বিং ওয়াল বানিয়ে করা যায়, সেইটাও অলিম্পিকেও আছে, অলিম্পিকে ইনক্লুড, সেটাও করা যেতে পারে। কিন্তু এই একটু গভর্নমেন্ট সাপোর্ট বা কর্পোরেট সাপোর্ট থাকলে সেই জিনিসগুলো করানো যেতে পারে, কিন্তু সবার ইচ্ছা আছে। এবং এইটা থেকে এই যে এখন এত হচ্ছে না, এই যে আমরা কি অবস্থা ভেঙে ভেঙে পড়ছে দেখতে পাচ্ছেন তো, বড় বড় যে চাইগুলো দেখেই দেখতে পাচ্ছেন যে এক একটা চাই 5-6 তলা বিল্ডিংয়ের সমান ওপর থেকে ভেঙে পড়েছে। হ্যাঁ, এবং এই যে ফাটলগুলো আমাদের লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে হচ্ছে, খাড়াই বরফের দেওয়াল বেয়ে উঠতে হচ্ছে। আমরা তো মানে এই বিশাল হিমালয়ের কাছে একটা বিন্দুরও 1 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ, এতটাই ক্ষুদ্র, সেইখানে আমাদের রাস্তা খুঁজে বের করতে হচ্ছে, রুট খুঁজে, যে চারিদিকে বিপদ, চারিদিকে ধস নামছে,
তার মধ্যে রুট খুঁজে। আর এই যে দেখছেন লাল হয়ে গেছে মুখটা ঠোঁটটা, এটা হিমোগ্লোবিন অনেক বেড়ে যায় ওপরে, যেহেতু অক্সিজেন নেই তার ওপর। যত ওপরে যাব সবাই জানো যে অক্সিজেন তত কমতে থাকে, আমরা তো বায়ুমণ্ডলেরও ওপরে চলে যাই, এবং সেখানে ইউভি রে, আলট্রাভায়োলেট রে, যে অতিবেগুনি রশ্মি, ক্ষতিকর রশ্মি সব চলে আসে, তার ভেতরে আমরা থাকি। তো সেইখানে যে আমরা এই অজানা অচেনা কোথায় বিপদ আছে জানি না, তার মধ্যেও কিন্তু রাস্তা খুঁজে বের করছে। এই মানসিকতারই তো বদলে দেয়। এই যে অনেকে এখন কত মেধাবী, ডাক্তারি পড়ছে, আইআইটি পড়ছে, এবার ভাবছে যে রেজাল্ট একটু খারাপ হয়েছে, আর কোনো রাস্তা নেই, নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে। কিন্তু এই কিছুটাও ট্রেনিং থাকলে, প্রাথমিকটাও, সবাইকে এভারেস্টে উঠতে হবে না, তাহলে কিন্তু মানসিকতাটা বদলে যাবে যে না, এটা হয়েছে কিন্তু আরও অনেক কিছু রাস্তা আছে, সেটা আমাকে অজানা অচেনা কঠিন মধ্যেও আমাকে নতুন রাস্তাটা খুঁজে বের করতে হবে। এইগুলো অনেক সামাজিক কাজে লাগানো যায়। তারপর আমাদের এই যে ডিসিপ্লিন, মাউন্টেনিয়ারিংয়ে তো ডিসিপ্লিন বা প্র্যাকটিস ট্রেনিং, মানে বলে না, একটা বলে না সন্ন্যাস নেওয়া, মানে স্টেপ বাই স্টেপ যদি কিছু বলি, মানে এই দীক্ষা নিল, হরিনাম নিল, বাস তারপর লাস্টে এসে গিয়ে সন্ন্যাস নিচ্ছে। সবাই বলে বিশাল ওটা কঠিন, সবাই সন্ন্যাস নেওয়ার ওই ধাপে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে বলবো, মানে সন্ন্যাসের হয়তো শুরু, এর ফার্স্ট স্টেপটাই বোধহয় সন্ন্যাস, মানে সব কিছু পাহাড়কে সমর্পণ করে দিলে এবং সেই মেডিটেশন বা সেই ধ্যানটা দিতে পারলে, সমস্ত কিছু পাহাড়কে দিয়ে দিতে পারলে, তবেই একজন পর্বতারোহী হওয়া যায়। কারণ আমি অনেক দেখেছি যে এই পর্বতারোহণে কি অনেক এক্সপিরিয়েন্স, এবারেও ঘটলো, 19 বার সে এভারেস্টে উঠেছে, পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ আরোহণ করেছে। সে একটা ভুল, সামান্য ভুল, একটা পা স্লিপ হলো, 27,000 ফুট থেকে সে নিচে পড়ে গেল, হ্যাঁ, 3,000 ফুট নিচে ফল হলো। তা এই রকম পর্বতারোহণ, মানে শেখারও শেষ নেই পর্বতারোহণে। পর্বতারোহণে একটা প্রচলিত কথাই আছে, মানে সারা জীবনেও পর্বতারোহী হয়ে ওঠা যায় না। যত ট্রেনিং নিক, যত এক্সপিরিয়েন্স হোক, যতই অভিযান করুক, নেক্সট যে অভিযানে যাবে সেখানে আবার কোনো না কোনো নতুন কোনো কিছু বা কোনো মৃত্যুর মুখোমুখি তাকে হতে হবে। একটা সাধনার একেবারেই সাধনা। সাধনা, পুরোপুরি এবং সাধনা। আর স্যার আর একটাও বলি, এই যে দাবা খেলা যেমন আছে, বলে অনেক বুদ্ধি বা মাথা খাটিয়ে সঠিক চাল দিতে হবে, একটু ভুল হলে গেল, হেরে গেল। কিন্তু দাবাতে কি অনেকক্ষণ টাইম পাচ্ছে, বসে বসে সে মেডিটেশন করছে, 1 ঘন্টা বসে রয়েছে, তারপর চাল দিচ্ছে। কিন্তু পর্বতারোহণে যা ডিসিশন নিতে হবে 1 মুহূর্তের মধ্যেই নিতে হবে, ওই 1 মুহূর্তেই ডিসাইড হয়ে গেল যে জীবনটা থাকবে কি থাকবে না, ঠিক। সেই সঠিক সিদ্ধান্তটা নেয়া। তো এইগুলো কিন্তু অনেক ব্রেনেরও অনেক উন্নতি করে দেয়। যেখানে অক্সিজেন নেই, ব্রেন কাজ করছে না, বডি কাজ করছে না, সেইখানে যে ওই যে একদম ফোকাসটা ধরে রাখা, হ্যাঁ, ইয়েটা ডিসিপ্লিন ধরে রাখা, সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়, এইগুলো অনেক মানে জীবনের লড়াইতেও কাজে লাগে, শুধু পর্বতারোহণের না। এবং যেখানে আপনি যে শৃঙ্গগুলো আরোহণ করেছেন, হ্যাঁ, তার অনেকগুলোই উইদাউট অক্সিজেন। হ্যাঁ। মানে এই ভাবনাটা কি আলাদা করে ভেবেছিলেন যে উইদাউট অক্সিজেন সাপোর্ট আপনি করবেন, নাকি হ্যাঁ। এটা বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে? না, প্রথমে আমি যেটা গেলাম, আমি তো বললাম অনেক ছোট থেকে ট্রেনিং নিচ্ছি। 2008-এ প্রথম আমি শৃঙ্গ, 17 বছর বয়সে সিকিমের এনক আমাদের নিয়ে গিয়েছে, তারপর কাবরু সাউথ, এরকম করে ইন্ডিয়ান হিমালয়তে আরও 6-7টা অভিযান করার পর আমি এই 8,000 মিটার, মানে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গগুলো 26,000 ফুটের ওপরে এসছি। তো 2018-তে যখন প্রথম আমি 8th হাইস্ট পিক মানসলু গেলাম, এইবার তখন কি হয়েছে, মানে একটু ফান্ডের প্রবলেম তো হয়ই, আমার ক্ষেত্রে আরও বেশি হয়। এইবার ওখানে আবার কি হয়, সব কিছু একটু বিজনেস এরকম হয়ে গেছে, তো সবাই এখন অনেস্টও নেই, একটু ডিসঅনেস্টের দিকেও চলে গেছে। সিলিন্ডারে হয়তো ঠিকমতো অক্সিজেন দিল না, অক্সিজেনে দিলাম টাকা, কিন্তু দিল না। এইবার আমার যেতে যেতে অক্সিজেন কাজ করছিল না, দেখছি যে অক্সিজেন মাস্কে অক্সিজেন আসছে না, অথচ অক্সিজেন মাস্ক খুলে ভালো মতো আমি শ্বাস নিতে পারছি। তখন ওই রকম করে অক্সিজেন মাস্ক খুলেই অক্সিজেন ছাড়াই আমি মানসলু সামিট করে দিই। এবং তার আগেও আর একটা ঘটনা ঘটলো, ওখানে তখন প্রথম প্রচুর বিদেশির সাথে দেখা হলো, বিদেশি ক্লাইম্বাররা আসে, তারাও অক্সিমিটারে অক্সিজেন স্যাচুরেশন চেক করছে আঙুলে লাগিয়ে। তখন আমার দেখছে যে অন্যদের যেখানে 60-70 স্যাচুরেশন, সেখানে আমার
95-96 স্যাচুরেশন আসছে। তো এইটাই মানে এবার উনি তো ভাবছেন, তিনি স্পেনের ছিলেন, উনি তো ভাবছেন যে ওনার অক্সিমিটার বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। এবার উনি আবার দ্বিতীয়বার করে সবারটা মাপছেন, দেখছেন যে না একই রিডিং আসছে। তখন উনি বলেছিলেন যে তুমি চেষ্টা করলে এভারেস্টও অক্সিজেন ছাড়া করতে পারবে। তো সেইটাতে তারপরে যখন মানাসলু সামিটেও দেখলাম অক্সিজেন সিলিন্ডার কাজ করলো না, অক্সিজেন ছাড়া সামিট করলাম, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এদিকে সিলিন্ডারেরও টাকা দিচ্ছি, এদিকে অক্সিজেন কখন ফুরিয়ে যাবে ঠিক নেই। হ্যাঁ, এটা আবার কি রেকর্ড করার থেকেও বেশি, রেকর্ড তো একটা হবেই, অক্সিজেন ছাড়া তো কেউ পারে না, করতে পারলে বিশাল রেকর্ড। কিন্তু আর এইখানেই যে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সাউথ কল, এটা 26,000 ফুট ওপরে, আর দেখছেন ছেঁড়া টেন্টের মধ্যে আছি। এই যে আর কেউ নেই, কোনো মানুষ কিন্তু এখানে পর্বতারোহীকে দেখতে পাচ্ছেন না, শুধু আমরা রয়েছি। এই ঘটনাটাই আমি বলছিলাম, এভারেস্টে আমরা তুষার ঝড়ের মধ্যে গিয়েছিলাম। এবার এই যে দেখছেন অক্সিজেন ছাড়া রয়েছি, এখানে কিন্তু আমি অক্সিজেন ছাড়া রয়েছি, এবং বাকি দুজন দেখুন, ওই একজন আমার সাথে দাওয়ার স্যার গিয়েছিলেন, নেপালেরই শেরপা, আর সবাই যেহেতু তুষার ঝড়ের কারণে রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছিল, সবাই নিচে চলে গিয়েছিল, একজন শেরপা আমাদের সাথে থেকে গিয়েছিল। ওরা দুজন দেখুন সবাই অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে, কিন্তু আমি পুরো অক্সিজেন ছাড়া, কোনো আমার অসুবিধাই হচ্ছে না। মানে সমতলের থেকেও আমি ওখানে গিয়ে বেশি ভালো থাকি, বেশি বেশি খেতে পারি, মানে আমার ওই স্যাচুরেশন ভালো থাকে বলে। না হলে এই যে এই ক্যাম্পটা 26,000 ফুটের ওপরে, ডেথ জোনের ওপরে, ডেথ জোন মানে এখানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াও বাঁচে না, মানুষ জীবজন্তু তো ছেড়ে দিন, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াও এখানে বাঁচতে পারে না, কারণ অক্সিজেন নেই। সেইখানে আমি অক্সিজেন ছাড়া দিব্যি রয়েছি, খাচ্ছি যাচ্ছি, হজমও করে নিচ্ছি, ঘুরছি টুরছি। এখানে টয়লেট যেতে গেলেও সঙ্গে করে অক্সিজেন সিলিন্ডারটাকে নিয়ে যেতে হয়, যে কারণে 2-3 ঘন্টার বেশি এই ক্যাম্পটা থেকেও থাকে না। সাউথ কল বলে এটাকে। 3 নম্বর ক্যাম্প থেকে সবাই ভোরবেলা স্টার্ট করে এভারেস্ট সামিটের জন্য। এই 4 নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছে 2-3 ঘন্টা রেস্ট নিল, জল খেলো, একটু খাবার খেলো, দিয়ে সামিটে চলে যায়। ওই মাত্র 2-3 ঘন্টা দিয়ে সামিট করে সোজা নিচে চলে যায়, এইখানে থাকে না। আর আমি এইখানে 2-3 দিন ধরে ওয়েট করছি যে আমার পারমিট আসেনি, টাকা জমা করতে পারিনি বলে পারমিট আসেনি। তারপরে তো এই তুষার ঝড় এসে গেল, তখন ওই তুষার ঝড়ের মধ্যে অক্সিজেন ছাড়া গেছি এইবার। এবং আমি জানতাম, এবং শেরপা স্যারও তখন ওই গল্পগুলোই বলছিল যে আগের যে ঘটনাগুলো, তুষার ঝড়ে সব পৃথিবীর সেরা সেরা পর্বতারোহীরা কিভাবে মারা গেছে, সেইটা শোনার পরেও এই যে ডেড বডি, এগুলো পচে না, বহু বহু বছর, 50-60 বছর ধরে পড়ে আছে ওরকম জ্যান্ত মানুষের মতো। তো তো সেই পরিস্থিতিতে আমরা যখন যাচ্ছি তুষার ঝড়ে, পুরো ওখানকার বরফটা, যে ঝড়টা আসছে পাথরের কুচির ঝড়ের মতো, তো কারণ ওখানে বরফটা ক্রিস্টাল হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমে থেকে থেকে বরফটা পাথরের থেকেও কঠিন হয়ে যায়। এবং যে তুষার ঝড় আসছে, পাথরের কুচির ঝাপটা আসছে, ওগুলো মানে চোখ টোক পুরো খুবলে নিচ্ছে, আমাদের মুখের মাংস পুরো খুবলে। আর আমি তো অক্সিজেন ছাড়া যাচ্ছিলাম সেই সময়, পুরো খুবলে নিয়েছিল। তারপর খাড়াই বেয়ে বেয়ে উঠছি, যখন তুষার ঝড় আসে না, এবার বরফ জমে গেলে অ্যাভালাঞ্চ নামে, খাড়াইতে তো জমে থাকতে পারে না, ধস যেটা নামছে। এবার আমি পুরো তো নাক মুখ সব কিছু দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে নিতে উঠছি। এবার ওপর থেকে এই যে ধস আসছে, তুষার ঝড় আসছে, সব নাকে মুখে তো ঢুকে যাচ্ছে, চোখে নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছে। তো সেইভাবে হাঁচড় পাঁচড় করতে করতে, ওইটার সাথে একে অক্সিজেন নেই, তার সাথে লড়াই করতে করতে সারা রাত আরোহণ করেছি। শেরপা স্যার বারবার বলছে যে আর নয়, এবারে ফিরে চলো, আর হবে না, বিপদ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই করে করেই মানে সামিট করে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওই ভয় নাবাতে তো আরও বেশি মারা যায়, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। তখন ওই 50-60 মিটার বাকি ছিল হিলারি স্টেপ, ওখানে তো আমাদের তুষার ঝড়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছিল আমাকে এবং শেরপা স্যার দুজনকেই। তো ওইখানে একটু অক্সিজেন নিয়ে সামিটটা 50-60 মিটার করেছিলাম। তো এইটাই আর কি। এবার তারপর ওই তুষার ঝড়ে লোৎসেও করলাম, দুটো একসাথে আরোহণ করে আমরা নেমেছি। এবং এভারেস্টের 2 দিন পরেই লোটসে আরোহণ করেছিলেন। হ্যাঁ, 4 নম্বর ক্যাম্প, ওই যেটাই বললাম, বসে যেলাম, যেখানে অক্সিজেন ছাড়া কেউ থাকে না, ওইখানেই। আবার আমার চোখে তো স্নো ব্লাইন্ড হয়ে গিয়েছিল, চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না, না হলে সাথে সাথেই লোৎসে চলে যেতাম। কিন্তু আরও একদিন অপেক্ষা করে, ওটা কিন্তু আরও বিপজ্জনক, কারণ অক্সিজেন ছাড়া আমাকে ওই জায়গায় থাকতে হচ্ছে। এবং আমি যে অতদিন থেকে করতে পেরেছি, তার কারণটাই আমি অক্সিজেন ছাড়া থাকতে পারি, কারণ অত অক্সিজেন সিলিন্ডার তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। যে অক্সিজেন ছাড়া থাকতে পারবে না, সে তো অতগুলো অক্সিজেন সিলিন্ডার ওখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়, বিশাল ভারী হয় এক একটা সিলিন্ডার।
তো যে কারণে কেউ থাকতে পারে না, কিন্তু আমার ওইটা আছে বলে এই তুষার ঝড়ে 5 দিন তুষার ঝড়ে, যেখানে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো পর্বতেই বাঁচেনি, বেঁচেই ফিরতে পারেনি, সেইখানে আমি সাকসেসফুলি করে এসেছিলাম। সবার আশীর্বাদ আর সবার এই ভালোবাসার সাপোর্টেই এটার লড়াইটা বেড়েছিল। এতক্ষণ যে বর্ণনাটা শুনলাম আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা একমত হবে এবং আমাদের এস্টিম কলিগরাও একমত হবেন, মানে এটা কোনো থ্রিলারের থেকে কম যায় না, মানে এটা একটা সাংঘাতিক থ্রিলার। এই আমার একটাই প্রশ্ন, মানে এই পরিমাণ মানসিক দৃঢ়তা হ্যাঁ, এটা কিভাবে অর্জন করলেন? এটা হ্যাঁ, প্রত্যেকের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়, আমাদের কারোর মধ্যেই নেই হয় নিশ্চয়ই। এইটা কিভাবে অর্জন করা যায়? এইটা স্যার একটা মানে পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসার জোর। অনেকে বলে যে মনের জোর, কিন্তু আমি বলবো যে ভালোবাসার জোরেই কিন্তু আমি আরোহণটা করতে পেরেছি। কারণ ভালোবাসাটা থাকলে অনেক কষ্ট, অনেক কিছুই সেটা সহ্য করে নেওয়া যায়। যেটা এটাকে মাউন্টেনিয়ারিংকে বলেই আর্ট অফ সাফারিং, মানে কে কত কষ্ট সহ্য করতে পারে তার একটা আর্ট। তবেই পর্বতার, এই যে আমি গেছি ভিডিওটা করেছি, বাসের মেঝেতে বসে যাচ্ছি, ঠিক আছে, মানে এই ফান্ড হয় না, মানে ক্রিকেট ফুটবলে আমাদের দেশে যেমন প্রচার আছে বা সাপোর্ট আছে, মাউন্টেনিয়ারিংয়ে নেই। তো কারণ এক হচ্ছে ওইখানে তো দর্শক পৌঁছতে পারে না, ঠিক। হ্যাঁ, যেমন ক্রিকেট ফুটবলে দর্শক থাকে, আর হচ্ছে ভিডিও তো সবসময় করা যায় না। আমি যা ভিডিও দেখালাম এটা হয়তো অনেকের বিপজ্জনক লাগছে দেখে, কিন্তু ওর চেয়ে আরও কয়েকশো গুণ বিপজ্জনক জায়গায় যাই, সেখানকার আমরা ভিডিও করতে পারি না, কারণ সেখানে আমাদের প্রাণটা থাকবে কিনা সেই ভয়। তারপর ওখানে এত ঠান্ডা, -50-60 ডিগ্রি ঠান্ডা তো এমনিই থাকে, তুষার ঝড় এলে হাওয়ার বেগ যত বাড়বে তার সাথে সাথে তাপমাত্রা আরও মাইনাসে যেতে থাকবে। এবারে তো আমি শীতকালেও গেলাম, তো সেই আমি অভিযানে যাচ্ছি এইরকম, মানে টাকা বাঁচানোর জন্য ট্রেনের জেনারেল কম্পার্টমেন্টে বসে টয়লেটের পাশে খবরের কাগজ পেতে বসে চলে গেছি। বাসের মেঝে, এই যে বাসের মেঝেতে 2টো মাস্ক লাগানো, বুঝতে পারছেন তো, এটা করোনার টাইমে, যখন আমি করোনা হয়েও গিয়েছিল, বাসের মেঝেতে ঘুমোচ্ছি, করোনা তো হবেই, কারণ রাত্রিরে যখন ঘুমোচ্ছি অন্ধকার, তো লোকজন যখন সিট থেকে নেবে বেরোচ্ছে জুতো পরে আমার গায়ের ওপর দিয়ে মারিয়ে চলে যাচ্ছে, অন্ধকারে তো দেখতে পাচ্ছে না। তো 2টো মাস্ক লাগিয়েও আমার করোনাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু করোনা হয়ে আবার সেটা দেখলাম একটু পজিটিভই হলো, কারণ করোনা নিয়ে 11 দিন তো শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছি না, মাথা ঘুরছে, খেতে পারছি না, সব কিছু জোর করে করার চেষ্টা করছি, সেটা আবার কিন্তু শরীরের ওই সহ্য শক্তি বা স্ট্রেংথটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং ওইটা নিয়ে তো আমি ট্রেকিং করে ধৌলাগিরি বেস ক্যাম্প পৌঁছেছি, তো 11 দিন ওইটা আমার ছিল। তো এবার যখন ধৌলাগিরি বেস ক্যাম্প পৌঁছলাম, তখন আবার দেখছি সেই দিন থেকে আমার শরীরটা ঠিক হতে শুরু করে এবং করোনাটা সারতে শুরু করে। তারপর থেকে এবারে যে আমি ক্লাইম্বিং স্টার্ট করলাম, তখন তো আর দেখলাম অক্সিজেন ছাড়া আমার আর কোনো অসুবিধাই হলো না, কারণ একবার তো আমার তো নাকে তখন শ্বাস প্রশ্বাস যাচ্ছিলই না, করোনার কারণে তো সব জমে গিয়েছিল। তো ওইটা আরও ভালো করে, ওই কারণে অক্সিজেন ছাড়া ধৌলাগিরি ক্লাইম্ব হয়ে গেল। করোনার মানে সেরে গিয়ে করোনার সাথে সাথে আমি উইদাউট অক্সিজেন ধৌলাগিরি ক্লাইম্ব করলাম। আমার মনে হয় যে এই কাহিনীগুলো শুনতে শুনতে বোধহয় সারাদিন কেটে যেতে পারে এবং তাতেও আমাদের উৎসাহ কমবে না। আমি তবু কিন্তু কোনো একটা জায়গায় গিয়ে তো থামতে হয়, আলোচনাটার শেষ করতে হয়। কিন্তু আমার মনে হয় এই আজকের যে পিয়ালির সঙ্গে আমরা কথা বললাম, তার থেকে স্টুডেন্টসদের বিশেষ করে টেক অ্যাওয়ে যদি বলতে হয়, তাহলে আমার মনে হয় 2-3টে জিনিস আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে মনে হলো। এক হলো যে একটা বিষয়ের প্রতি যদি আমার ভালোবাসা থাকে, তাহলে আমি সব কিছু সেই ভালোবাসার জন্য ছাড়তে পারি এবং সব কিছু অ্যাচিভ করতে পারি। আর 2 হচ্ছে মানসিক দৃঢ়তা কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে কনসেন্ট্রেট করতে হয়। এই কনসেন্ট্রেশন, মনঃসংযোগ এবং ভালোবাসা কোনো একটা বিষয়ের উপর না থাকলে কোনো বিষয়ই বোধহয় সফল হওয়া যায় না। পিয়ালি বসাকের জন্য আরেকবার জোরে হাততালি হোক। অনেক ধন্যবাদ পিয়ালি, আপনার সঙ্গে কথা বলে আমরা স্টুডেন্টরা তো বটেই, আমরা যারা এখানে শিক্ষকরা রয়েছি বয়সে যারা সিনিয়র ওদের থেকে, তারাও অনেক সমৃদ্ধ হলাম। এরকম সবার প্রত্যেকটা ঘরে এরকম পিয়ালি বসাক আসবে না, আসা সম্ভব নয়, কিন্তু ওর দৃঢ় মানসিকতা এবং এই বিষয়ের প্রতি ভালোবাসার যদি কিছুটাও সবাই আমরা অ্যাচিভ করতে পারি, তাহলে জীবনটা অন্যরকম হতে পারে। অনেক না, ধন্যবাদ। আমি আশা করব যে সবাইকার মধ্যেই আসবে, কারণ সবাইকে এভারেস্ট জয় করতে হবে না, কিন্তু তার নিজের নিজের ফিল্ডে তো শিখরে পৌঁছতে পারে, হায়েস্ট পয়েন্টে পৌঁছতে পারে, সেটা যে যে সাবজেক্টটা ভালোবাসে।
রেজাল্ট পড়াশোনায় একটু খারাপ হওয়া, আজকে তো আমি ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়েছি বা স্কুল টিচার বলে সারা পৃথিবী কিন্তু আমাকে চেনে না, কিন্তু পর্বতারোহণের জন্য সারা পৃথিবী চেনে। সেই কারণে যেটা ভালোবাসার সাবজেক্ট সেটা নিয়ে এগোলে কিন্তু পৃথিবীর অনেক সেরা জায়গায় পৌঁছানো যায়। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে Thank you. আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবং এই অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করার জন্য। প্রণাম নমস্কার। নেবেন সবাই। নমস্কার। ইনি যদি চ্যাম্পিয়ন না হন তাহলে চ্যাম্পিয়ন কে? দিস ইজ হোয়াট হিরোজ অ্যান্ড চ্যাম্পিয়ন্স আর মেড অফ। উনি খুব বড় কথা বলল যে সবাইকে এভারেস্ট জয় করতে হবে না, কিন্তু জীবনে যেসব এভারেস্ট গুলো আসে সেগুলো জয় করতে হলে এই রকম মনের একটা মানুষ হতে হয়। আমাদেরই মেয়ে। ফলে পিয়ালি আজ যা শিক্ষা দিয়ে গেল, তোমরা বোধহয় বছরের পর বছর ক্লাস করে সেই শিক্ষা পাবে না। তো সেটা খুব বড় জিনিস। নিজেও তো শিক্ষিকা, তো আমরা মানে ক্যাম্পাসের এডুকেশন ক্যাম্পাসে পিয়ালির সঙ্গে রিলেটও খুব বেশি করতে পারছি। পিয়ালিকে দেবার আমাদের কিছু নেই, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের আশীর্বাদ এবং আমাদের অ্যাডমিরেশন। আমরা পিয়ালিকে দেখে যে অ্যামেজমেন্ট, শুধু অ্যামেজড হলে হবে না। তোমরা জানি না কতজন হাত তুলবে। কেউ কি পিয়ালির মতন মাউন্টেনিয়ার হতে চাও? দেখি হাত শুনি, দেখি। খুব প্র্যাকটিক্যাল, এইসব হওয়া খুব মুশকিল। ওই ওখানে একজনের হাত উঠলো নাকি, কেউ হাতটা ও মাথা চুল করছে, ও ঠিক আছে, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এই অবস্থা। হ্যাঁ, তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওই যে পিয়ালি যে লাভগুলো মারছে ওগুলো কিন্তু খুব সিনক্রোনাইজড, ওটা শিখে মারতে হয়, অসুবিধা হয় না। দেখেছো তো ওখানে ব্যাকটেরিয়া নেই, ভাইরাস নেই, কিচ্ছু নেই, বাজে লোক নেই, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। ফলে পলিউট করার কোনো ব্যাপার নেই। ফলে যাকে দেখে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, তুষার ঝড় সব পালিয়ে যায়, করোনা তো পালিয়ে যাবেই। করোনা একবার ধরার চেষ্টা করেছিল, কিছুটা ধরেছিল, পালিয়ে গেছে। যাই হোক, আজকে আমাদের এই সভা শেষ করতে হবে। আমি রজতকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিতে বলবো। তার আগে আমাদের পক্ষ থেকে আমরা পিয়ালির হাতে আমাদের হয়ে যৎ সামান্য কিছু আমাদের কৃতজ্ঞতা তুলে দিতে চাই। আমাদের যিনি প্রো চ্যান্সেলর, হ্যাঁ, তো মানে অতিরিক্ত আচার্য আমি বলবো, ব্রাদার এডিশনাল চ্যান্সেলর, তিনি ওটা এইচসিজি ক্যান্সার হসপিটালের পক্ষ থেকে একটা ছোট্ট আমাদের কৃতজ্ঞতা স্যারের কাছে আমরা তুলে দিলাম। 25,000 টাকার একটা ছোট্ট কৃতজ্ঞতা। এবার গ্লোবাল রিচ, তারা আমাদের ওয়ান অফ দ্য স্পন্সর্স। আপনারা জানেন যে তাদের টিমকে আমি একটু মঞ্চে ডাকবো, তারা আমাদের হয়ে তাদের হয়ে কিছু তুলে দেবেন। গ্লোবাল রিচ আমরা দেখতে পাচ্ছি 20,000 টাকার একটি আমাদের একটা ছোট্ট কৃতজ্ঞতা তার হাতে তুলে দিলেন। সায়ন্তী ব্যানার্জি রয়েছেন সিনিয়র ম্যানেজার গ্লোবাল রিচের। দু কথা আপনি বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন, দু কথা বলুন। Thank you, everyone. Thank you for having us here, and thank you on behalf of Global Reach for accepting this invitation to this wonderful university. And like, Dr. Pine has introduced us, yes, we are a friend to SNU. We've been associated with you for quite some time now. And on behalf of the organization, let me introduce who we are. We are a 35-year-old organization who has been helping some wonderful students like y'all to go overseas and study. And we are representing some prominent destinations such as USA, UK, Canada, Australia, New Zealand. And since we are celebrating Women's Day, we have been able to place many wonderful women who have either become not a mountaineer, but definitely, a filmmaker, or maybe an investment banker, or you can name it.
All right, so we are helping shaping careers for wonderful women. And again, like SNU, the similarity we have is in our organization, 70% of the workforce is again women. So under the able leadership of Mr. Ravi Lochan Singh, who is the MD of our company, we are definitely proud in terms of celebrating Women's Day with SNU. And definitely we are anyways reachable to you. If you need any career guidance from us, we will be able to help and guide you through. Thank you so much for having us. পিয়ালি বোধহয় ডেকাথলনের কথা জানো। ডেকাথলন যারা স্পোর্টস গুডস বানায়, তো তারা স্পোর্টস ইকুইপমেন্টস বানায়, স্পোর্টসের জামা কাপড় বানায়। ডেকাথলনও আমাদের স্পন্সর। ডেকাথলনের পক্ষ থেকে আমাদের সকলের হয়ে কিছু জিনিস তুলে দেওয়া হবে। একটা ভালো জিনিস তুলে দিলেন ডেকাথলনের পক্ষ থেকে। শোনো 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 15,000 rupee worth of equipments তুলে দিলেন ডেকাথলনে। তুমি বলো, দু কথা বলো। Hi, this is Shubhadeep from Decathlon Newtown store. I'm a department manager there. We are very happy to be here, and with SNU, with this purpose, we are very inspired by Piali and Dr. Rupali Basu and everyone. I was there listening everyone. We are talking about values, we are talking about well-being, wellness. It was very inspiring, and I am personally very inspired by Piali. What she described here with the videos, it might look like very common or natural or very easy to do, but how she said, it's not like that. Trust me, I am also a mountaineer, not as experienced as her, but I did some of the trekkings, and I know it's hard, how much it takes to be a mountaineer, how much you need to love a mountain, and any type of sports. We want to inspire people through our products, through our approachability, affordability from Decathlon. And I'm really happy to be here. And I was very inspired by Piali, and we would like to do some more events and talks with Piali in future. So thank you so much. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বসো। অনুষ্ঠান শেষ হলো। আমরা অনুরোধ করব আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিন স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স রজত, কোথায় রজত? এই তো রজত, ডক্টর রজত পাল একটা ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখবেন। Good afternoon, everyone. It's an immense pleasure for me to give this vote of thanks in this auspicious occasion where so many eminent personalities are there. First of all, I thank our Honorable Chancellor for giving us this whole Sister Nivedita University. And I thank our Honorable Pro-Chancellor, Sir Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay, who was the former Vice Chancellor and always a very big support for us. Whatever we are doing, he is always there beside us. I am also thankful to the Pro-Vice Chancellors, Professor Mothumita ma'am, and they are always supportive to us, and Pro-Vice Chancellor Administration. I am also thankful to our Dean ma'am, Shumoli madam. He is a constant inspiration for us, constant inspiration. Yes. And I also want to thank our sponsors, Decathlon. I have a list, sir. Everybody's name here. So all the sponsors,
Decathlon, and we have another sponsor, HCG Hospital. We have the sponsor from the Global Reach, who have sponsored to and gifted some amount to Piali Madam. And a very, very, very big thank to Piali Madam. A very big round of applause for Piali Ma'am and Dr. Rupali Basu, who were kind enough to accept our this invitation for being here and bless us. And I also want to thank, yes, I also want to thank our Honorable Registrar Sir, Professor Shumanta Basu. He is afraid that I will forget. Yes, we also want to thank our Honorable OSD Sir and all the our NSS coordinators, especially Dr. Shomshubra Thakur Chaudhary, and all other team members of this student affairs, Dr. Momita Das, Dr. Anindita Mukherjee, Dr. Sanjay Dash. Very big thank to Ankita Chaudhary, Shriya Chatterjee, the whole mass communication team who is taking the photographs and the videographies, and a very big thank to Professor Shoikat Mojumdar for conducting the session and Shormishtha Ghoshal for taking this interview. I also thank Professor Dhumud Dattagupta, who was the coordinator of this event. I thank our Honorable Principal Ma'am of Nursing Institute, Professor Niyoti Kaur, and Director Madam, Dr. Professor Madhavi Dash Madam, sorry. And the whole unit and the team from the Student Affairs. And lastly, I want to thank our excellent MC for all the time. Whenever any event in this SNU happens, always I see this face and I heard this voice. Our Biplop sir. Okay, Honorable Biplop sir. So with this vote of thanks, I am officially concluding this session, and I hope to see you all in our next any event. Thanks a lot.